As South Africa marks Human Rights Day in Kariega, we turn our focus to a tragedy that history has nearly forgotten. The 1985 Langa Massacre in what is formerly Uitenhage. Apartheid police opened fire on unarmed mourners marching to funerals in Kwanobuhle, killing more than 20 people and wounding many others. This happened exactly 40 years ago. Today we revisit that dark chapter through the voices of those who lived it, survivors still haunted by the trauma and families still seeking justice, with a community that is waiting for recognition. Newzroom Afrika's Sipha Kema brings us their story. The 21st of March 1985, a day forever marked in blood and loss. A march for justice turned into a massacre. Dozens shot, many killed, families shattered. Today their voices tell a story, one that history has left behind. I was part of those that started the whole thing of going to a funeral of 3 people that were murdered. We all have gathered at a place called Circle here, right down the Matuna Road. And then we started to walk from there. Ngalamini sisi kwakubhlungu kakhulu. Sasisuka esquare siyongcwaba abanye bamaqabane. Nangelo xesha ndandikumfundisi cha ojongo ngelo xesha ndandisendimncinci ngelo xesha. Kodwa ke ndandikumfundisi sihlala apha. Sasingacingelanga koba ngalo mini kuza kwenzeka lento. This is the story of the forgotten massacre, the voices of those who survived and those who never returned home. The year was 1985. South Africa was under a state of emergency. Forced removals, police brutality, and oppression filled the daily lives of black South Africans. Uitenhage, now called Kariega, was no different. A peaceful march to attend the funerals of 3 in Kwanobuhle turned into a massacre when apartheid police opened fire on unarmed protesters. The events left families shattered, yet today, their pain is rarely spoken of. But actually it's a decision that was taken on the 20th of March at the Apostolic Church. The Apostolic Church is where a comrade called Fikile Kobes, who was leading, and he was the one that was communicating with police and in fact the apartheid system people, as well as us that were in the church on the 20th. Hundreds defied the apartheid government's restrictions and were determined to bury their comrades. There's a final now option that the apartheid system is giving us, telling us that, look, you can attend the funeral, but only 10 people must go to the funeral, not more than 10. The morning of the 21st, we then started with a smaller Yana Toy up to the circle. And instead of the circle, then we decided, no, there's not going to be 10 people, it's going to be more than 10. All of us, in fact, are going to the funeral in Kwanobuhle. Remember, they have closed down all the buses and transport to carry us to the funeral in Kwanobuhle. The other thing is that at that particular time and year, they've already had called state of emergency. So there was state of emergency, there was forced removals, and we then happened to be people that were walking peacefully. Bullets pierced through the marchers. Some ran, others fell. Some
never got up again. Sathi sisiza ke njalo singilomncelele sihamba emaduna kwegqi ihipo pha ngakamabhotini safika ihipo zazoma phambi kwethu sithe zabe izimile phambi kwethu za cross indlela strat wesi sabe thina ke siphumele ecaleni basiqonda into bana sizazishiya ngaba siphumele ecaleni zangibe kudala sigcithile pha asikagcithi apha kuzihipo manqa sizawucebula simile ke ngosiyaka bacebisana ngoku masiziyeke kula ndawo sicebe siphumele so aba abantu phaka ezahipo lamajoni aya aveza ilapho ngoko satsho imbombulu ukuthi kwewaca phansi yahamba ngolo hlobo into yangalanga Massacre sadutyulela kapha emaduna athi ukudutyulwa kwam ndadutyulwa ngakula moto ndawela kudutyulwa kwam ndibona andikwazi ubaleka ndawujonga apha ezantsi ndafumanisa no man ndathi ndibaleka ndikwelaa cala erayithi kawusihla ndakaba sisi bazapha but ka ndisihla ndibaleka ndifuna uwela umntu ondibambayo mandijonge lo mntu umbaba ka ndisijonga ndibhekabheka amani akho mntu wayo baleke umntu uyawa qha umntu ndiphinde ndibaleke very ngakulo mgcumhlobo ka ndifika kulo mgcumhlobo emihleni kube kungqondo ethi kawujonga phezana ufumanise bama yho nansi iteki yam le umphantsi weteki yam nanku ujonge lapha edolweni ujonge kuyo ndalala ke suka phasi ndazirhuqa ngakabikho ndonga njengese-11 wakwislope ndazirhuqa ndawulala ka-15 elecangwamakhona ke ikombele intombo zam nombuselo ngqokelo ndalala ecangwana yayibuhlungu sisi sabaleka apha kwesi sikolo yayingekabiso sikolo esi izizindlu zamatyotyombe ezazilapha kule ndawo kwakubuhlungu kakhulu baleka songena i-17 ndachanwa kweli cala ledolo ulibona ingathi ndiyaqhwalela nje but laa nto ivuke ezixesha lihamba ndawukuba idolo lam liyaliba rongo kuba lirongo nangoku. Mothers searched morgues, hoping their children were still alive. Boniwe Majikizana lost her son that day. For hours she searched for him, fearing the worst. Safikelwa yiloo ndima ikugoko kwathiwa abantu badutyulwe inarha elapha kumakhulu wakhe bebeza kufunda. Yahlaleka sithi ukhona wafuna engafunyanga wayofuna ngapha kulaa nantsi ke yamakhalathi moshwa eswelekile. Ndaba naloo ntlungu kude kwangoku kanti ndandiphaa ko-20 nto. Ithi ke loo nto yandiphatha kakubi ndabhitya ngathi andityi bendingatyi ukutya bendikujonga ndikuyeke ndikhale. The pain has remained 4 decades later. But the weight of the massacre wasn't just carried by the families of the deceased. The survivors of that day carry their own scars, both physically and emotionally. Kandigqitha apho sisiba yipeni ethi qatha kum. Hey, gazi lomntu omnyama lapha lalapho kanene obrother bethu no sister bethu kubabuhlungu manje simbaleni ngakwazi uyilibala nakum apart inyaka naxesha apho ndiyayicinga kule mbali. The wait for acknowledgement and justice continues. Sifumene izithembiso ezininzi kurhulumente wethu esithi uzawusenzela le nale zonke ezo zinto kangezenzeke. Asinikwa nto kodwa sithendiswa minyaka liqho nge-21st into esiyaziyo nangoku. Political leaders gather to commemorate Human Rights Day every year. Speeches are made, wreaths are laid, and promises are repeated. But for the survivors and families of the Langa Massacre, they remain just words, backed by no action. They only recognize us nxana izaba yi-21st umzekelo ngoku baxabise la masaka andiyaziphi yona but le yeLanga Massacre bona
bayilibele kodwa amagazi abantu aphalala phaa kulaa Maduna Road. But abona abantu basemthethweni abakwazi ubanceda abantu bethu. Khamba bancede abantu bethu abantu basemthethweni. Bava kabuhlungu abamama. Njengoba bona beyenza indlalo aba bantu ayondlalo lento. Ubabona abamama ngala 21st bayazila. Banxiba mnyama because bava kabuhlungu. The echoes of Maduna Road still ring in the hearts of those who walked it. For some, time has been cruel, offering no closure or justice, only the weight of memory and trauma. For Newzroom Afrika on Channel 405, I'm Sipha Kema in Kariega. What a memory.